very appealing because there are people who are working in the farms of their own people. Wakaja kutoka kule Afrika Kusini. Ni sababu wale wengi ambao walikuwa hapa kwa nini wakulima walikuwa ni makaburu kutoka kule Afrika Kusini. Wengi wao walikuwa ni ngumbaru. Walikuwa hata wajui kuandika. Walikuwa naweka kidole. Lakini hao ndio walikuwa ruthless kabisa na Afrika. Wakapewa mashamba sasa, wakakata hiyo kutoka mlima Kenya kule mpaka hiyo pande hii ya katikati hapa hii na Meru na Embu hapa kuingia bonde la Ufa mpaka kule pande ya Kitale. Sasa wale Masai walikuwa naishi kutoka kule slopes ya Mount Kenya. Hiyo yote la ekipe yote hiyo ilikuwa ni nchi ya Masai, Nyahururu hapo. Hiyo Nyandarua yote na wakaona mpaka Kinangopizo zote. Walikuwa Masai wakasukumwa kutoka kule wakapeleka chini huko Kajiado na Narok. Hapo Naivasha waliweka corridor maili 10 mile corridor ya Masai kupita na shezi ngombe yao hapo waende huku chini. Sasa wakashika hiyo na kuanza kufanya hiyo farming yao. Sasa Waafrika wanakwenda wanachotwa kufanya kazi. Wengine wametoa kwa mashamba yao, wameweka kwa villages. Hapo vile ilikuwa. Hiyo ni kini ya shida ambayo tulikuwa naye. Sasa hii mambo ya ukombozi ilianza wakati ukoloni ilianza katika taifa letu. Kwa hivyo ukoloni tuko na safu hiyo mapambano is in phases. Phase 1 from the time they walikuja hapa 1896 mpaka 1945. Hapo ndio phases. Hapo ndio kukuta watu kama Wayaki Wahinga ambaye alichukuliwa akapeleka kule Kibwezi, akalazimishwa kushimba kaburi yake, akaingizwa kule akazikwa kama bado wako hai. Hapo baadaye nilikuja pata watu kama Haridhuku pale ambao waliorganize maandamano pale karibu na chuo kikuu, na watu wakapigwa pale. Watu wengi walipigwa risasi na waliuawa wakati huo. Hapo ninakuta Mekatili wa Menza wanaingia hapo. Hapo ndio unakuja kukuta wale ambao walianza sasa ili mavyama kama Kikuyu Central Association, Dini ya Msambwa, Kavilondo Taxpayers Association na kadhalika. Watu kama sasa hapa ni unakuta Samuel Koitalel. Hiyo ni group hiyo, that phase. Hapo ndio utakuta Okemo Manyanyamanture na Mora. Hapo hiyo ndio unakuta watu kama Ojijo Teko. Kuna my great grandfather kuna aitwa Agola Awala. Yeye mzungu alikuwa anataka awe chief. Alikataa kuwa chief, akasema siwezi kuwa chief na huyu mtu ambaye ngozi yake ni ovyovi. Kwa sababu kutoheshimu mzungu akashikwa, akapelekwa huko Kismayu, akakufia huko. Mtoto yake ndiye alipelekwa kwenda kuona kaburi yake huko. Hapo ndio unakuta Mwindi Mbingu ambaye alikuwa amekataa mambo ya wazungu kuchukua ng'ombe ya Wakamba hovyo na kuchinja hivi hivi. Hao wote ni wote ambao hiyo ni phase ya wakombozi in phase 1. 1945 Waafrika kwa mara ya kwanza wakaunda chama ya kitaifa Kenya African Union KAU.
Hiyo ndio kuanza nationalist movement struggle. Alafu sasa hiyo kile imeunganisha watu pamoja, lakini walikuwa hawapewi nafasi ya kufanya mikutano sawa sawa. Sasa wakati hiyo vile vile mambo ya mashamba imekuwa mafuriko yamewekwa pale, shamba imechukuliwa na wazungu na Afrika ni mfanyikazi tu kwa shamba. Hiyo ndio imeleta mambo ya kupigana kwa mashamba, chanzo cha Mau. Wakasema mambo sasa imekuwa ni mbaya, kama ni mbaya ni basi hapa sasa kao iko hapa. Sasa ile mzungu anatangaza hali hatari, state of emergency being declared. Sasa hiyo Mau iko mzituni na wale wanashikwa, wale wa kapengoria 6 kushtakiwa. Sasa wakati hiyo iko curfew katika miji yote katika taifa letu. Sasa wakati huo Mau wanapelekwa kule, wengine wanashtakiwa, wengine wawekwa kwa detention camps, na makamps ziko hapa na pale, kule Lamu, kule Hola, kule Manyani, kule Lodwar, kule Loitoktok, kule ziwa ya Victoria kulikuwa na detention camp Mageta Island. Wakati ya hali ya hatari ilikuwa mbaya zaidi, radio ilikuwa inatangaza kwa Kiswahili ati Wakikuyu, Wameru na Waembo ni watu hatari. Ukiona mmoja akipita namna hii, piga ripoti kwa polisi mara moja. Wakati hiyo vita hiyo iliendelea, mzungu ameleta kikosi ambayo inapigana na Mau. Pale ambao walikuwa napigana ilikuwa mbaya. Mliingia hapa unaona mvua inanyesha hiyo na baridi. Hiyo ndio vile Mau walikuwa na hisi katika huko juu. Kule msituni huko upande ya Nyandarua, huko Abadea, hasa kila mahali. Walipigana. Ikifika mwaka 1955-56 mzungu anataka kutangaza uhuru hapa. Wakina Michael Blundell waliunda chama inaitwa Kenya Freedom Party was formed, and they wanted to go the route of South Africa to declare independence, au route ya Zimbabwe ya Rhodesia, unilateral declaration of independence. Lakini wakati hiyo nationalism ikaanza hapa vilevile. Watu wa Afrika wameanza wale ambao wako nje kupigana. Ndio wakaleta reform kuna inaitwa the digital reform, ambayo imekubali wa Afrika kuchagua wabunge kwa mara ya kwanza 1957. The 8 first elected members of parliament. Sasa iko safu hiyo, walipoenda kwa bunge, wakaenda kwa bunge na kaanza kupigania haki ya Waafrika. Wakati hiyo kukawa na Lari masaka, watu walipigwa kule Lari wakawawa. Kukawa na Hola masaka, pale ambayo wafungwa wa Mau walipigwa wakawawa huku. Wakati hiyo we had 14 members of parliament or legislature at that time. Jaramogi alikuwa kiongozi, Mboya alikuwa katibu. Wakasema tupeleke mswada kwa bunge ili tuangalia hii mambo, hali ya wafungwa wa Mau ambao wanawawa katika jela. That motion was moved by Tom Mboya. And if you go into the Hansard, you will see the debate in the House that time. Waliongea, ilipofika wakati wa Jaramogi akasema,
in the heart of hearts of the African people, Jomo Kenyatta and all those who were detained with him were and are the true leaders. And their continued detention offends the consciousness of our people. Jeremia Nyaga ambaye alikuwa kwa bunge wakati huu akatuambia, wakati Jaramogi alisema hayo maneno, ungesikia sindano imekianguka. Na hakuna mtu aliamini ya kwamba yeye atalala nyumbani siku hiyo. Walijua huyu atachoto siku hiyo ataenda huko ndani. Lakini Jaramogi hakushikwa, alizidi kuongea tena kesho mpaka akatolewa kwa nyumba. Waafrika walikuwa pale, wengine waliogopa sasa. Jeremia Kiano akiongea, Julius Kiano alisema ati those people, Kenyatta and Co, were leaders at that time, but they were not elected. We are now the elected people, and therefore we are now the leaders. So Jaramogi akasema, akatoa statement challenging Kiano to go and hold a public rally in Fort Hall to ask the people who between the two of them is telling the truth. Fort Hall then is now today Moranga. And then Kiano akaogopa. Lakini sasa hata Mboya akasema ati, Mr. Speaker, it is unfortunate that in the course of the debate on this motion, some irresponsible remarks have been made. You have nothing to do with the intentions of the motion. Irresponsible remarks were the remarks made by Jaramogi. In the end, they ate their words. Manake, Nairobi hapa statement ikatoka ya kwamba yale Jaramogi alisema ni tunaunga mkono. Kisumu wakasema namna hiyo. Kule Mombasa wakasema namna hiyo kwa dock workers. Kule Fort Hall wakatoa statement tunaunga mkono Jaramogi. Hapa ni mambo ikaanza sasa. Uhuru wakaanza kusema ati Uhuru na Kenyatta. Uhuru na Kenyatta. Ya kwamba tupate Uhuru alafu Kenyatta atoke. Jaramogi asema no, it is not Uhuru na Kenyatta, it is Kenyatta na Uhuru. Kenyatta funguliwe kwanza ndio tupate Uhuru. Ili namna hiyo. Sasa hiyo ndio kaleta hiyo movement. So this is another phase of the struggle. The phase of the struggle before 1945. The nationalist movement from 1945, later on from 1958 upwards. And then in between the Mau Mau armed struggle. So we're dealing with the Mau Mau armed struggle, which itself had a very, very accelerating effect in creating consciousness among the people across our country. Because Mzungu, you are not a Kikuyu, you are not a Muluhya, or Jaluo, or Mkamba, you are just a bloody African. Kafia, very bloody African. So Waafrika wakaungana pamoja. Kwanza Mau Mau, pili sasa kwa hii nationalist movement ya ambayo sasa imeleta watu wote pamoja, wakaunga mkono. Kwanza kuliundwa mkono kule Kirigiti Kiambu walienda because after 1952 when cow was banned, Africans were not allowed to hold any national party. You could only have district associations. But after 1959, they allowed. And they went to Kirigiti, Kiambu, and formed KANU.
But then wale wabeberu wakaenda wakachukua Waafrika wengine wakaanza chama cha KADU to divide the nationalist movement. So this is the truth of the matter. So here, we today must ensure, because the battle against the British was fierce, and British was very, very brutal, and many people were killed, many people were maimed, many people were in the forest. When they came out, the issue of land, issue of land. Those Mabakaburus who was holding land around said they did not want to stay behind under an African government. Wanataka kutoka. Sasa wakasema serikali ya Uingereza iko tayari kuleta pesa kuazima serikali to loan Kenya government money to buy out the outgoing white farmers. Now, what the conditions which are tied to that loan which was coming was such that the Mau-Maus who are coming from the detention camps could not satisfy the conditions. It was only the loyalists and the home guards who were working with the colonial system who became the beneficiaries. And that is what Jaramogi has recorded in Note to Uhuru. That those who sacrificed for the independence of the country were betrayed. They were completely neglected. They did not get what they were fighting for. Those who were working with the British, the home guards, and the loyalists became the beneficiaries. Hence, not yet Uhuru. So, Mzee Gideon Moi is a great nationalist. I've known Gideon Moi since I was a young boy. And he stood steadfast in fighting for the right of the people who sacrificed most during that struggle for independence. He has been uncompromising. He stood very, very fast. But then, when they took the case to the British court, and one of Paul Mwite's here is left. Gitobi Manyara was unfortunately not around here. Gitu came to me with his team and said the case is in London. Then I said I will try to use my position as the Prime Minister to negotiate an out-of-court settlement.